Welcome back to our channel. So this is lecture number 15 on classes and objects in Python. Okay, so in this video we are going to learn what is class and how to create a class, and what is an object and how to create an object, and what is the difference between method and functions, and some of the examples. Okay, so so let me go to the Google Colab. Yeah, we'll see what is class actually. Class ante enti, object ante enti. Okay, what is class? It is a blueprint, right? It is a blueprint. What is an object? Object is nothing but a real world entity, real world existed thing. Okay, that we are creating. Blueprint ante enti? Blueprint ante oka idea. Okay, it is an idea. You can say it is an idea, or you can say it is an imagination. Okay, by using this blueprint we are going to uh, construct a object. Okay, మన ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. ఆర్ యూ కెన్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్. ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక బైక్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మై బైక్. ఓకే, సో ఇది నా ఐడియా. దిస్ ఈస్ మై ఐడియా. నాకు ఇలా నా మైండ్లో ఒక ఆలోచన వచ్చింది, నా బైక్ ఇలా ఉండాలి. ఓకే, సో ఈ ఐడియాని, ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఐడియా, నా ఆలోచన. ఓకే, ఐఎమ్ థింకింగ్ దట్ మై బైసికల్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. సో దానికి నేను ఏం చేస్తానంటే యూజింగ్ క్లాస్. క్లాస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద కీవర్డ్ దట్ ఐ మెన్షన్ వన్ ఆఫ్ ద బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే బైసికల్, యూజింగ్ క్లాస్ ఇస్ ద కీవర్డ్. యూజింగ్ క్లాస్ కీవర్డ్ మనం బ్లూ ప్రింట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ నేను ఒక బ్లూ ప్రింట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మై బైసికల్ షుడ్ హ్యావ్, okay, tires. My bicycle should have a handle and it should have a pedal. ఓకే, ఇంకా ఏం కావాలి నాకు బైసికల్? నా ఐడియా ఏంటి, నా బైసికల్ ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నా? అండ్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ చైన్. దెర్ ఇస్ నో చైన్ యాక్చువల్లీ, దెర్ ఇస్ ఎ చైన్ అండ్ సీట్. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ ఇఫ్ ఐ సే సంథింగ్? నాకేం కావాలంటే ఇది బ్యాక్వర్డ్ కూడా సైక్లింగ్ చేయాలి, అంటే బ్యాక్వర్డ్ రైడింగ్ కూడా చేయాలి నాకు. వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ బ్యాక్వర్డ్, వన్ ఆఫ్ ది ఫంక్షన్ ఫార్వర్డ్, ముందుకెళ్ళాలి వెనక్కి కూడా వెళ్ళాలి. నేను అలా అనుకుంటున్నా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ మై ఐడియా. సో ఈ ఐడియాని మనం ఎక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే, దీన్ని ఏమంటామంటే ఈ ఐడియాని క్లాస్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, ఆర్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అన్ ఐడియా. యూజింగ్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ నేనేం చేస్తాను అంటే, యూజింగ్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ నేను ఒకవేళ ఆ ప్రాజెక్ట్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా బైక్ ఉండాలనుకుంటాను కాబట్టి ఒకవేళ అది నేను చేయగలిగాను అనుకోండి, మై బైసికల్ షుడ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ బ్యాక్వర్డ్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ హ్యాండిల్, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ సీట్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు రైడ్ దిస్ బైకిల్ ప్రాక్టికల్లీ, okay, in real world I am able to ride this bicycle by using, I created this bicycle by using this blueprint, సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. అంటే ఫస్ట్ ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ అనగానే మనకి రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ. ఆ ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని, అంటే ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇలా ఉండాలి అనుకొని మనం బ్లూ ప్రింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో ఆబ్జెక్ట్ని ఊహించుకొని మనం బ్లూ ప్రింట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటాం. ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ని యూజ్ చేసుకొని, అంటే ఆబ్జెక్ట్ని థింకింగ్ చేస్తూ మన మైండ్లో ఒక బ్లూ ప్రింట్ క్రియేట్ చేసి మనం ఆ బ్లూ ప్రింట్ నుంచి రియల్ వరల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటున్నాం. ఓకే, రైట్. యా, నౌ what is a class is, a class is a user defined blueprint. అంటే మనం ఏదైతే ప్రోగ్రామర్ ఉన్నాడో తను డిఫైన్ చేస్తున్నాడు బ్లూ ప్రింట్ని, రైట్? ఇట్స్ మై వే, ఇట్స్ మై ఓన్ వే.
I am creating a blueprint for my object, right? So it is a blueprint or it is a prototype. Okay, from this blueprint we are going to create an object, that is real world entity. Okay, so the classes provide a means of bundling data and functionality. Bundling data and functionality అంటే ఏంటి? నా ఐడియాలో ఐ హ్యావ్ ఒక సీట్ ఉండాలి, ఒక చైన్ ఉండాలి, ఒక టైర్ ఉండాలి, ఒక 2 టైర్స్ ఉండాలి, ఒక హ్యాండిల్ ఉండాలి, ఒక పెడల్ ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా నా బ్లూ ప్రింట్లో ఉండేటటువంటి attributes. I can say data. Okay, and in my idea there is a functionality that may be riding. Okay, and rotation, left rotate, right rotate, it can go. These are some functionalities. Okay, so let me explain another thing. Creating a new class creates a new type of object. Yes, మనం కొత్తగా ఒక ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే దానికి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ అనేది కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, న్యూ క్లాస్కి న్యూ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, and allowing new instances of that type to be made. Instance is nothing but an object. Okay, another name for object is nothing but instance. Remember that. Okay, so each class instance, that means each class object can have attributes attached to it for maintaining its state, right? What are the attributes? Attributes are nothing but the attributes are nothing but what? Variables, or we can say the attributes are, in case of bicycle. Okay, I'm creating a bicycle. In my bicycle the attributes are having a seat, having 2 tires, having handle. These are the attributes for my object, right? Each object has some attributes. Okay, and class instances can also have methods. Means objects, the objects can also have methods. Methods are nothing but a functions only. Okay, methods అంటే ఏంటంటే ఫంక్షన్సే. ఓకే, బట్ ఆ ఫంక్షన్స్ అనేవి క్లాస్లో ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్ అంట. ఓకే, if there is a function inside a class, inside my idea. Okay, let me take this an idea. The function is created inside my idea. Okay, this is called, okay, this function is called method. Okay, మన ఐడియాలో ఒక ఫంక్షన్ ఉంటే దాని మెథడ్ అంటాం. అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ అంటే, అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఐడియా ఉంటే దాని ఫంక్షన్ అంటాం. ఓకే, సో yeah, and class creates a user defined data structure. Data structure is nothing but we are creating, right? We are creating some blueprint. That is nothing but a data structure. So which holds its own data member and member functions. Holds its data members means what? Attributes, and it will hold the values for that attributes. If I am thinking my bicycle is having a color, color is my attribute. What is the data for this color? It may be a red, it may be a blue bicycle or red bicycle. Okay, so which can be accessed and used by creating instance of that class. For that blueprint, we are creating an object. After creating an object, ఈ ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి attributes which are nothing but the object attributes only, right? So we can access that one. Okay, so how to create a class for that one? How to create an object? How to create a blueprint? Blueprint ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మనం మన ఐడియాకి అంటే యూజింగ్ ఏ keyword, that is class. Here the class is the keyword. Using this keyword I can create a blueprint for my object. After creating a blueprint I will go for creating an object, that is real world entity. Okay, so attributes are the variables that belong to a class or that belong to a variable, object. Okay, the attributes are always public, can be accessed using a dot operator. Okay, using dot operator we can access
these variables which are attributes inside the class. క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి కూడా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు యూజింగ్ డాట్ ఆపరేటర్. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామంటే దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సింటాక్స్. This is a class name. Okay, this is class name and this is the attribute. In between there is a dot. ఇలా యూజ్ చేస్తే మనం ఆ వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. Okay, we will see the syntax for that one. Okay, look at this. This is the syntax for defining a class, that is defining a blueprint. Okay, ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం blueprint or ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం class using a word keyword, that is class. Class keyword యూజ్ చేసి there is a class name, after that there is a colon is there. Class name ఏంటి bicycle. I am creating for my bicycle. Blueprint is creating for my bicycle. Okay, so inside some parameters are there, statements are there. Okay, what are these statements? Statements enti some attributes and some methods inside a class. This everything is a class. There is no object here, it is only class. Okay, so let us see the example for that one. ఇక్కడ ఏంటి నేను look at this example. I am creating a blueprint. I am creating a blueprint for person. Okay, I have a person. I am thinking this person is having age 24 and he has a name of Kalyan. Okay, so in this case I am creating an object. I have to create a blueprint for this object. That blueprint is represented here. Okay, ఒక పర్సన్ ఆ నేమ్ ఏంటి blueprint యొక్క నేమ్, that is using class we are giving a blueprint name is person. Okay, there is a colon, remember this. Inside some attributes are there, that is name and age. For my object, for that person he is having, okay, name and age. So what are the methods? Okay, these are attributes, right? So the actions that that object can do. Okay, ఒక పర్సన్ ఏదైతే యాక్షన్ కానీ తన ఏదైనా బిహేవియర్ కానీ కలిగి ఉంటే then that actions or behaviors మనం functions లో డిఫైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది in a blueprint. This is entire thing is my blueprint. So inside my blueprint I have attributes. These are my attributes and I have some function. This is method. This is function only, right? Defining function. How to define a function? Using def keyword. Using def keyword we will give that function name. Okay, using function name we will create like this function. Okay, if it is a function which is inside a class, it is inside a blueprint, then this is called a method. Okay, దీన్ని method అంటారు. Function but inside a class, or we can say it is a blueprint. Inside a blueprint a function is a method. Okay, now let us see. This is entire thing is my blueprint. This is my blueprint for the person. Okay, now look, observe this one. ఇక్కడ self అనే parameter ఉంది. Okay, what is this is self is the keyword. Self is the keyword which refers to the object. అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఆ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించింది అని చెప్పి దీని మీనింగ్. అండ్ if we want to access these attributes which are inside, okay, which are outside the method, okay, which are outside the method, ఇవి మనం ఇన్సైడ్ మెథడ్ యూజ్ చేయాలి అంటే సెల్ఫ్ కీవర్డ్ యూజ్ చేసి డాట్ నేమ్. ఓకే, దిస్ వేరియబుల్ నేమ్ వేరియబుల్ అనేది డాట్ నేమ్, సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ ఇన్సైడ్ మెథడ్ ఈ అట్రిబ్యూట్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ ఇలా ఇవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ mandatory if you want to use these variables. Okay, we will see self keyword in detail of later. Okay, now this is what is
my blueprint. Okay, ఇది నా blueprint. Now I am going to create an object. Okay, how to create an object? Look at this. I am taking some variable. Just it is a variable p1 is my variable. I am giving the class name, that is the blueprint name, person. Okay, person, and I'm giving a parenthesis. Okay, I'm giving a parenthesis. This is whenever I am assigned like a variable, assigned to a variable like this class name, object అనేది create అవుతుంది inside a memory. Okay, inside a memory the object is created with name Kalyan and age 24. Okay, this address, the address of this memory location is referred by the p1 variable. Okay, this is memory. Okay, let us say this is memory. Inside a memory the object is created, the memory is allocated for the name and age, and this address of this memory location is referred by the variable name p1. Okay, సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ వేరియబుల్స్ని యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటున్నా, అంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అయింది నాకు ఇప్పుడు రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీలో. ఓకే, అట్ దిస్ టైమ్ ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ క్రియేటెడ్. క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది క్రియేట్ అవ్వదు మెమరీలో. లుక్ ఎట్ దిస్, మెమరీలో మనం క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు దీని యాట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఇందులోకి మెమరీలోకి సేవ్ అవ్వవు. ఓకే, దెర్ ఇస్ నో సేవ్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ ద మెమరీ ఈజ్ అలొకేటెడ్. ఓకే, మెమరీ అలొకేట్ అయిన తర్వాత ఏంటి, ఇనిషియలైజ్ అయిపోతుంది. ఏంటి, నేమ్ అండ్ ఏజ్, మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయింది. సో దట్ ఈస్ రిఫర్డ్ బై ద వేరియబుల్ నేమ్ p1, ద అడ్రస్ ఆఫ్ ది memory location. Now using this object or this reference, okay, we can access this variables. Okay, we can access these variables p1 dot name and p1 dot age. Okay, p1 dot name అంటే నేమ్ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది, దట్ ఇస్ కళ్యాణ్, ఇట్ విల్ ప్రింట్ కళ్యాణ్. అండ్ p1 dot age అంటే ఇట్ విల్ ప్రింట్ ద ఏజ్ ఇస్ 24. Okay, okay, now then p1 dot talk అంటే ఏంటి మరి, p1 dot talk అంటే ఫర్ దట్ ఆబ్జెక్ట్, ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసామో ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ యాక్షన్, దట్ ఈస్ మెథడ్. మెథడ్ కెన్ బి డైరెక్ట్లీ కాల్ టు టాక్. లుక్ ఎట్ దిస్, అబ్జర్వ్ దిస్. ఇక్కడ p1 డాట్ టాక్ అని నేను మెథడ్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, రైట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ అవుట్ సైడ్ I can directly call the function like this, right. Due to this is a method inside a class, so మనం ఆబ్జెక్ట్ యూజ్ చేసి p1 డాట్ టాక్ ఆఫ్ అని కాల్ చేస్తున్నాం, ఒక మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ మెథడ్ కాలింగ్, యాక్సెసింగ్ ద మెథడ్. ఓకే, నౌ దేర్ ఈజ్ నో పారామీటర్ we are passing here. ఓకే, మెథడ్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు దేర్ ఈజ్ ఎ పారామీటర్, సెల్ఫ్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది పారామీటర్. ఓకే, self is one of the parameter which is by default this is first parameter inside the method. Okay, inside the method when we are defining a method, this is one of the first parameter. By default if we don't pass anything, మనం ఆ మెథడ్ ని కాల్ చేసేటప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ని పాస్ చేయకపోయినా కూడా దిస్ షుడ్ బి మస్ట్. సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ షుడ్ బి మస్ట్ అనమాట. ఓకే, ఇది మాత్రం పక్కా ఉండాలి, నువ్వు పాస్ చేసిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేయకపోయినా, ఇప్పుడు మెథడ్ కాలింగ్ అప్పుడు. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పారామీటర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ద ఆర్గ్యుమెంట్ పాస్డ్ హియర్? సెల్ఫ్ అనే పారామీటర్లోకి ఏం పాస్ అవుతుంది, మరి ఎలా పాస్ అవుతుంది? ఓకే, if there is a parameter, something should be passed in this self parameter, right? Some argument should be passed here. So Python ఏం చేస్తుందంటే when you are calling the object,
That means the object reference is passed to here. When you are calling the method name talk of, the object reference, okay, the p1 is there na, that reference is passed to this self keyword. Okay, అప్పుడు ఏమవుతుంది, self equal to p1 అవుతుంది, right? So self dot name అంటే p1 dot name, p1 dot name అనేది కాల్ అవుతుంది, which is nothing but Kalyan. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ డాట్ అంటే p1 అంటే p1 డాట్ ఏజ్ అంటే ఏంటి, 24 అనేది రీడ్ అవుతుంది. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది సెల్ఫ్ కీవర్డ్ లోకి పాస్ చేస్తుంది. we no need to pass the argument, we no need to pass the argument to the self keyword. okay okay now మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఏం చేశాను, నేను ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి యాక్సెస్ చేశాను, రైట్? ఓకే, సిమిలర్లీ why can't we access using class name? Class name is there, person, right? Person class name యూజ్ చేసి నేను అట్రిబ్యూట్స్ని యాక్సెస్ చేయొచ్చా లేదా? I can able to access because the class attributes are public కాబట్టి నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, person dot name, this is the class name, person అనేది క్లాస్ నేమ్, person అనేది క్లాస్ నేమ్, person dot age, it was given the result of Kalyan and the age is 24. ఓకే, సో అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు, రిమెంబర్ దిస్, అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి యాక్సెస్ చేసినప్పుడు యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్, why can't we access this one, person dot tag, this method why can't we access? Okay, using person class name, it is giving an error for me. Look at this error. What is the error here? Tag function is there, that is method is missing one required positional argument, that is self అనేది ఉంది మనకి, రైట్? మనం మెథడ్ ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు there is a self, right? In this self, when we are using a class name, we have to pass the argument. When we are using a object with like this, no need to pass the argument. Okay, here no need, but here it is required. Using class name, here it is required to pass the argument, because ఎందుకు అంటే సెల్ఫ్ అనేది ఏంటి, ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫరెన్స్ చేస్తుంది. ఇక్కడ నువ్వు p1 డాట్ నేమ్ అన్నప్పుడు, దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రిఫర్డ్ టు ద సెల్ఫ్ కీవర్డ్ బై డిఫాల్ట్ పైథాన్, బట్ క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ టు పాస్ ద ఆబ్జెక్ట్ హియర్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎన్ ఎర్రర్. Now look at this and run this code actually. Now class name dot talk, I am passing the argument as object. నేను ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశానో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ని పాస్ చేస్తున్నా సెల్ఫ్ కీవర్డ్ లోకి. ఓకే, అట్ దిస్ టైం ఆ మెథడ్ అనేది కాల్ అయింది, టాక్ మెథడ్ అనేది యాక్సెస్ చేసాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనకి, p1 is the object, p1 డాట్ టాక్ అని ఇచ్చినప్పుడు ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటే మనకి, ఓకే, ఇది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందంటే person డాట్ method name is talk and it will pass the object p1. ఓకే, ఇలా మనం కాల్ చేసినప్పుడు ఇంటర్నల్ గా పైథాన్ ఏం చేస్తుందంటే అది ఇలా కాల్ చేస్తుంది. మనం ఇలా కాల్ చేసినప్పుడు, ఓకే, దిస్ ఇస్ ద వే ఆఫ్ కాలింగ్. ఇంటర్నల్ గా ఏం చేస్తుందంటే పైథాన్ ఇలా కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, పైథాన్ ఇంటర్నల్ ఏం చేస్తుందంటే క్లాస్ నేమ్ డాట్ మెథడ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ పాసింగ్, both will give the same result. Okay,
both will give the same result, and this is very very important. Okay, now let us see some other examples here. సో నాకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, ఒక డాగ్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. ఓకే, సో డాగ్ ఈజ్ మై object. There is some dog, I don't know the no. ఓకే, సో ఒక డాగ్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే నేను ఆ డాగ్కి సమ్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి, రైట్? సో వాట్ ఆర్ ద అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ మమ్మల్ అండ్ డాగ్. Mammal and dog, these are some attributes. Okay, and I am defining some method for the dog, something, some method. This is method. Inside a class, a function is called method. Okay, this is what keyword, and this is the blueprint name, that is class name is dog. So now I was created a blueprint here. This is my blueprint. Okay, this is my blueprint. Now using this blueprint నేనేం చేయాలి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. సో హౌ టు క్రియేట్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, టేకింగ్ సమ్ వేరియబుల్. ఓకే, ఐ కెన్ క్రియేట్ నంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, టేకింగ్ సమ్ వేరియబుల్ dog1. దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఇస్ what is this, this is a variable name. Okay, so in that variable name I am creating an object dog using class name. This is my class name. ఓపెన్ పారాంథసిస్ పెట్టేశాను అనుకోండి, ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది, అంటే ఒక మెమొరీ అలొకేట్ అవుతుంది. అట్ దిస్ టైం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానో అట్ దట్ టైం ఏమవుతుందంటే ఒక మెమొరీ అలొకేట్ అయ్యి దాంట్లోకి వాల్యూస్ అనేవి స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, attribute 2, right? This is attribute 2 and some function is something else. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తానో ఒక మెమొరీలో, ఓకే, ఇన్సైడ్ మెమొరీ the attributes are saved that is object is created. సో ఈ మెమొరీని నేను, ఈ మెమొరీ అడ్రస్ని డాగ్ అనేది రిఫర్ చేస్తుంది. దీని ఒక మెమొరీ, ఈ యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వాల్యూస్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో దాన్ని. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను యూజింగ్ దిస్ డాగ్, అంటే dog1 అంటే ఏంటి, dog1 అనేది ఇప్పుడు నా ఆబ్జెక్ట్. నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. ద dog1 ఈజ్ రిఫరెన్సింగ్ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్, అంటే dog1 అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఎక్కడ క్రియేట్ అయిందో ఆ మెమరీ లొకేషన్ చూపిస్తుంది నాకు. ఓకే, నౌ how can I access the attributes of the object using object name, that is dog1. Object name dot attribute 1, object name dot attribute 2. సో ఇదేమవుతుంది, attribute 1 ఒక మెమరీ అలకట్ అయింది కదా మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో attribute 1లో సంథింగ్ ఉంది, attribute 2లో సంథింగ్ ఉంది, and there is some function. So this is referring to the dog1. This is my object. dog1 dot attribute 1 అన్నప్పుడు ఇది యాక్సెస్ అవుతుంది. dog1 dot attribute 2 అన్నప్పుడు ఇది యాక్సెస్ అవుతుంది, అంటే మమ్మల్ అండ్ డాగ్ అనేవి ప్రింట్ అయిపోతాయి మనకి. ఓకే, నౌ రిమెంబర్ దట్ మనకి ఎప్పుడు మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనకి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. ఓకే, నౌ వాట్ ఈస్ దిస్, using class name I'm going to access the variables, that is nothing but attributes. Okay, I'm able to access using object name, I'm able to access using class name. This is class name. Okay, this is object name. I can able to access in both ways. Okay, now similarly, how do I call the method? Fun is the method. Okay, I'm not passing anything. Look at here, I'm not passing this parameter because I'm using object.
object.fun. This is method, right? I'm not passing anything. That means ఎప్పుడైతే మనం ఇలా ఇస్తామో ఏమవుతుందంటే class name dot method name and object is passed. That means self keyword లోకి ఏం పాస్ అవుతుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, మనం ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఈ విధంగా ఇంటర్నల్గా పైథాన్ అనేది కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది. అట్ దిస్ టైం ఆ ఫంక్షన్లో ఉన్నటువంటి యాట్రిబ్యూట్స్ ఫంక్షన్లో ఏమైతే ఉంటాయో అవి ప్రింట్ అయిపోతాయి. ఓకే, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ అండ్ ద మెథడ్. ఓకే, ఆ మెథడ్లో ఏముంది మనకి ఐ ఆమ్ సెల్ఫ్ డాట్ అట్రిబ్యూట్ 1, దట్ ఈస్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. dog1 డాట్ అట్రిబ్యూట్ ఈస్ మమ్మల్. సో ఇక్కడ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, ఇది ఐ ఆమ్ ఏ మమ్మల్. ఓకే, ఐ ఆమ్ ఏ మమ్మల్. I am a self dot attribute 2. Attribute 2 is having dog. I am a dog. I am a dog అని ప్రింట్ అవుతుంది ఎప్పుడు ఈ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు, రైట్? సో ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు మనకి యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రింట్ అయింది, రైట్? నౌ లుక్ అట్ దిస్. దిస్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్, రైట్? దిస్ ఈస్ క్లాస్ నేమ్. క్లాస్ నేమ్ యూజ్ చేసి ఫంక్షన్ని కాల్ చేసినప్పుడు అంటే ఆ మెథడ్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ ఎన్ ఎర్రర్. లుక్ ఎట్ దిస్. ఇలా ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్. ఓకే, ద ఫన్ మెథడ్ మిస్సింగ్ వన్ రిక్వైర్డ్ పొజిషనల్ ఆర్గ్యుమెంట్ దట్ ఈస్ సెల్ఫ్. మనం ఫంక్షన్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు, ఓకే, అదే మెథడ్ని డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఇన్సైడ్ దేర్ ఈస్ ఎ పారామీటర్ సెల్ఫ్. This is the first parameter in any method. Okay, so ఇక్కడ ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాస్ అవ్వాలి. ఇలా యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాస్ అవ్వదు, పైథాన్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తీసుకోదు యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం we have to pass the object name. Look at this. I'm passing class name dot function, that is method name. Okay, inside there is a dog1, that is object which is referencing to the object. It is passing to the self keyword. Self అనే keyword లోకి dog1 అనేది పాస్ అవుతుంది. At that time dog1 dot attribute 1, that is mumble, dog1 dot attribute 2, that is dog. String అనేది as it is print అవుతుంది. This is string. Okay, so this is the way of accessing and way of creating the object. Okay, so look at this. We can't access the object methods using class name. Okay, ఎందుకు యాక్సెస్ చేయట్లేదు? Look at this. ఇక్కడ ఏది, యా దిస్ వన్. ఇలా కాల్ చేసినప్పుడు why can't we access using a class name method? ఎందుకు రావట్లేదు అంటే there is a self keyword. What this self keyword is telling that, the self keyword is telling that that method is for object. Okay, self keyword ఏం చేస్తుందంటే that method is for the object, not for the class. That is not a class method, that is an object method. So we have to pass the object. That's why we are passing an object here. Object ని పాస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి యాక్సెస్ అయింది ఇక్కడ. Okay, now because of the self keyword we can't access the class method. Okay, that is an object method. Okay, we can't access the object method using class name because there is a self keyword. The self keyword is referencing to the object. Self keyword అనేది మనకి ఆబ్జెక్ట్ ని రిఫరెన్స్ చేస్తుంది. ఓకే, that one which indicates the object. Self keyword ఏం చేస్తుంది, that will indicate the object. So which is the must be the first parameter in object methods. ఓకే, ఏదైనా మెథడ్ మనకు ఆబ్జెక్ట్ కి ఏదైనా సంబంధించిన మెథడ్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ అనేది మస్ట్. సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ అనేది పక్కా ఉండాలి. అది లేకపోతే
మనకి ఎగ్జిక్యూషన్ అనేది అవ్వదు మెథడ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆబ్జెక్ట్ మెథడ్. Okay, this is an object method. If there is a class method, we have to pass CLS keyword instead of self keyword. మనం ఏం చేస్తామంటే CLS అనేది పాస్ చేస్తాం. ఒకవేళ క్లాస్ మెథడ్స్ అయితే we will see the class methods and object methods in the class in the lecture of types of methods in OOPS. Okay, ఆ క్లాస్ లో మనం చూద్దాం. Okay, don't worry about this class method and object methods. Okay, and remember that if there is a self keyword in the method, that is referencing to the object method. Okay, if there is a CLS, that is referencing to the class method. Okay, what is object here? I already told you, we are already discussed about this. Object is nothing but a real world entity, right? It is an instance of a class. Okay, instance of a class. That is example for object is an example for the class. Blueprint ki oka example enti ante real world entity edaina unte danni object antam. Okay, a class is like a blueprint. We know that. While an instance is a copy, instance ante enti object. The object is a copy of the class with actual values. Okay, it's not an idea anymore. Okay, object అనేది already real world entity, right? It is not an idea. Already మనకి exist అయింది. It is not an idea, right? So it is an actual dog. If you create a class for the dog, then if you create an object for that blueprint, then it is an actual dog. Like a dog of breed pug and whose is 7 years old. That means the breed name is pug and the age of that puppy is 7 years old. That dog is 7 years old. These are attributes. Okay, you can have many dogs to create many different instances, but without the class as a guide, you will be lost. And enti, without the blueprint, we don't know how to create an object. The blueprint is working as a guide for us to create an object. Okay, blueprint అనేది మనకు ఒక గైడ్ లాగా యూజ్ అవుతుంది ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలంటే. Okay, now this is I took from Geeks for Geeks, I think. Okay, I don't know where I took this one. Okay, an object, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అంటే మనం ఒక రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీ ఉంది అని అనుకుంటే it has some parameters. Okay, state, it is represented by the attributes of an object. Okay, what are the attributes? Look at this. You can say state are attributes. Breed, age and color. ఒక డాగ్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ డాగ్ కి ఏ బ్రీడ్, ఏ ఏజ్, ఏ కలర్. దిస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ స్టేట్. బిహేవియర్ అంటే ఏంటి? ఇవి మెథడ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ బై మెథడ్స్ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ ద డాగ్ కెన్ bark. This is one of the behavior or action. Dog can sleep, dog can eat, right? So these are the actions performed by the dog or behavior of the dog. సో వీటిని ఏమంటామంటే వీటిని ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తామంటే మన బ్లూ ప్రింట్లో మెథడ్స్లో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, మెథడ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్, రైట్? A function inside a class or inside a blueprint is called a method. మెథడ్లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం యాక్షన్స్ని. ఈ యాట్రిబ్యూట్స్ని మనం అవుట్ సైడ్ ద మెథడ్ అనేది ప్రింట్ చేస్తాం, రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఓకే, వాట్ ఈస్ అన్ ఐడెంటిటీ? ఇట్ గివ్స్ ఎ యూనిక్ నేమ్ టు అన్ ఆబ్జెక్ట్. ఆబ్జెక్ట్కి యూనిక్ నేమ్. నేమ్ ఆఫ్ ఏ డాగ్. నేమ్ ఆఫ్ ఏ డాగ్. ఐ హ్యావ్ ఏ మై డాగ్ నేమ్ ఈజ్ puppy 1, మై డాగ్ నేమ్ 2 ఈజ్ puppy 2. Like that names ఉంటాయి కదా. So there is a unique name for an object. Okay, by using these things, this is nothing but the required things for creating an object. ఇవన్నీ కూడా మనం ఒక బ్లూ ప్రింట్లో పెట్టేస్తాం.
బ్లూ ప్రింట్లో పెట్టేసిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, సో యూజింగ్ get this declaring objects, also called instantiating a class. Instantiating a class అంటే ఆ క్లాస్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ an object. Okay, when an object of a class is created, the class is said to be instantiated. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో క్లాస్ నేమ్ అంటామంటే క్లాస్ ఈజ్ ఇన్స్టాన్షియేటెడ్, దట్ ఈస్ గివెన్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, all the instances, that is nothing but all the objects share the attributes and behavior of a class. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో ఫర్ ఏ పర్టిక్యులర్ క్లాస్, ఓకే, every object can share the attributes, that is nothing but this thing, breed, age, color అనేవి, and behavior అంటే bark, sleep, eat అనేవి. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ నువ్వు ఎన్ని డాగ్స్ క్రియేట్ చేస్తావో అన్ని డాగ్స్ కూడా దే హ్యావ్ బ్రీడ్, ఏజ్ అండ్ కలర్, దే హ్యావ్ bark, sleep and eat behavior. Okay, but the values of those attributes, okay, that are unique. ఓకే, ఒకవేళ నేను నా పప్పి ఒకటి ఉంది, ఒక పప్పి 1, మై డాగ్ నేమ్ ఇస్ పప్పి 1. ద పప్పి 1 ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ బ్రీడ్, I don't know the breed names. Pug 1, let me take X, and let me take Y. This is age and this is breed. And if I take another puppy na, అప్పుడేమవుతుంది, it will take some A is my breed and some age is P is age. ఇలాగా ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్కి యూనిక్ అట్రిబ్యూట్స్ అనే వాల్యూస్ ఉంటాయి. Attributes are same but the values are different, that is X and Y, A and B. Which are values? 24 is the age, 14 is the age, these are values. Okay, a single class may have any number of instances. What do you mean this one? ఒక క్లాస్ అనేది ఒక క్లాస్ యూజ్ చేసుకొని వన్ బ్లూ ప్రింట్ యూజ్ చేసుకొని మనం యూజ్ చేసుకొని నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్సెస్ అనేవి క్రియేట్ చేయొచ్చు. దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఫర్ ద క్రియేషన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఏ పర్టిక్యులర్ క్లాస్. ఓకే, లెట్ us see ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ నాకు ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంది, క్లాస్ డాగ్ ఈజ్ మై బ్లూ ప్రింట్ నేమ్, క్లాస్ ఈజ్ ద కీవర్డ్. ఓకే, సో in my blueprint, like look at this is my blueprint, okay. Using this blueprint is having some attributes and some behavior. Okay, using this my blueprint, I am creating objects which is dog 1, dog 2, dog 3, dog 4. I can able to create a single class. For a single class, I can able to create a number of objects. These are objects. Dog 1, dog 2, dog 3 are objects. And each object is accessing the attributes, but they might have values or unique. Okay, ఇక్కడ నేను ఒక డాగ్ తీసుకుంటున్నాను. That dog may have a breed is different, X, age is different, Y, color is different, Z. And this will have different, this breed is having A and B and C, unique, they are unique, values are unique. Okay, now let us see the example. Here there is object is created for the dog class. ఇంతకుముందు ఏం చేస్తాను, నేను డాగ్ 1 అని తీసుకొని విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్లాస్ నేమ్ ఇచ్చా. దిస్ ఈజ్ మై ఆబ్జెక్ట్
రైట్. ఇక్కడ ఏంటి రాడ్జర్ అని తీసుకుంటున్నా వేరియబుల్. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ డాగ్ నేమ్ బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వేరియబుల్. ఫర్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇక్కడ నేను యాక్చువల్ డాగ్ నేమ్ అనేది తీసుకున్నాను. ఓకే, రాడ్జర్ ఈజ్ ద వన్ ఆఫ్ ద డాగ్ నేమ్. ఓకే, సో ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ ఓన్లీ ఐ టేక్ దిస్ వన్. యూ కెన్ టేక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో రాడ్జర్ ఈక్వల్ టు డాగ్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి రియల్ వరల్డ్ ఒక డాగ్ ఒక మెమరీలో మనకి ఈ క్లాస్లో ఉన్నటువంటి అట్రిబ్యూట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అలౌట్ అయిపోతాయి. If there is a breed, if there is a age, if there is a color, and some behavior is a bark and sleep inside memory. This memory location is referred by this Roger name. Okay, now Roger dot accessing the variables of particular object. Roger అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను నేను. ఆ ఆబ్జెక్ట్కి నేను పర్టికులర్ అట్రిబ్యూట్ని లేదా వేరియబుల్ని యాక్సెస్ చేస్తున్నాను యూజింగ్ డాట్ ఆపరేటర్. డాట్ attr1 attribute 1 అన్నప్పుడు attribute 1 is having something that is mammal, right? I can able to access using object name. I can able to access using class name dot attribute 1. Because attribute 1 and attribute 2 and attribute 1 are, these things are variables of a class. Okay, so I'm able to access these are. Okay, now Roger dot attribute 1, Roger dot attribute 1 2 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, attribute 2 అనేది ఏంటి, డాగ్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, now what is function Roger dot fun? ఇలా క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేను నాకేమవుతుంది, క్లాస్ నేమ్ డాట్ ఫంక్షన్ నేమ్. ఓకే, ఇన్సైడ్ ఇట్ విల్ పాస్ రాడ్జర్. ఇది ఇలా కన్వర్ట్ అవుతుంది మనకి ఇంటర్నల్గా పైథాన్లో. ఓకే, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ మెథడ్ ఫంక్షన్ అనే మెథడ్ మనకి యాక్సెస్ అవుతుంది. అంటే సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్లోకి ఏం వెళ్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ వెళ్తుంది. ఓకే, సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్లోకి మనకి రాడ్జర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది పాస్ అవుతుంది. రైట్, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, సేమ్ యాజ్ అబోవ్ వన్. ఇక్కడ మనకి ఏది అట్రిబ్యూట్ ఏది, ఓకే, దిస్ థింగ్, ఎంటైర్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ మై బ్లూ ప్రింట్. దిస్ ఈజ్ అవర్ బ్లూ ప్రింట్. ఓకే, యూజింగ్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేశాను యూజింగ్ క్లాస్ నేమ్. డాగ్ ఈజ్ ద క్లాస్ నేమ్. ఓపెన్ పెరాంథసిస్ పెట్టేస్తే, ఎంటీ పెరాంథసిస్ పెట్టేస్తే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, at this time again I am telling you that memory is allocated for the object. Okay, then attr1 లో మనకి మమ్మల్ అనేది ఇలా అసైన్ అవుతుంది. ఎక్కడ ఇన్సైడ్, ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో at this time self dot attribute 1 is same thing. This is not, let me delete ఇక్కడ మనకి ఫంక్షన్ something is there. ఓకే, నా ఇది మనకి ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు మనకు ఒక మెమొరీలో మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. దిస్ అడ్రస్ ఈజ్ referred by the object, that is Roger. So Roger is referencing to the object created. So now Roger is our object. Roger dot attr1 అంటే అప్పుడు మనకి attr1 ఎక్కడైతే ఈ వాల్యూ ఉందో ఆ వాల్యూ అనేది రిటర్న్ అవుతుంది. అండ్ డాగ్ డాట్ అట్రిబ్యూట్ 1 అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ, ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూ అనేది యాక్సెస్ అవుతుంది.
క్లాస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి మెమరీ అలొకేట్ అవ్వదు. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తామో అట్ దట్ టైం అని మెమరీ అనేది మనకి మెమరీ అనేది అలొకేట్ అవుతుంది. సో నేను డాగ్ నేమ్ యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది attribute 1. roger డాట్ attribute 2 అన్నప్పుడు దిస్ విల్ కమ్ డాగ్. డాగ్ డాట్ attribute 2 అన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. అండ్ roger డాట్ ఫన్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ ఏదైతే ఫన్ ఉందో మెథడ్, దిస్ మెథడ్ విల్ బి రిటర్న్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్ ఏం చేస్తుంది, ఆబ్జెక్ట్ని రిఫరెన్స్ చేస్తుంది, లేదా సెల్ఫ్ అనే కీవర్డ్లోకి రాజర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది పాస్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్, దట్స్ ఆల్ అబౌట్ today's lecture. So tomorrow we will see about some of the important things which are in OOPS concept. Okay, and thank you so much for listening. And if you like the video, you can share to your friends. Please share and subscribe, and thank you. We will meet in the next class. Bye bye.